unahitaji tu kujua kuhusiana na mahusiano yako kwa maisha yako. Yaani kitu ambacho tunazungumzia leo ni nafasi ya mawasiliano ya kijamii, yaani kujenga mahusiano yenye maana ya kiafya pale nyumbani, unapokuwa pale nyumbani. Hii nafasi ya kipekee peke yake tu ya kuweza kufanya ile kitu tunaita muhimu sana, kuweza kujenga mahusiano yako ya kijamii unapokuwa pale nyumbani, unapokuwa unafanya shughuli zako pale nyumbani, unapokuwa unaamka pale nyumbani kijijini, unaenda shughuli zako za kazi. Ni vipi unaweza ukawasiliana na ni vipi unaweza kuwasiliana na wenzako pale mitaani? Ni vipi unaweza kufanya kazi na wengine pale mitaani? Karibu sana bwana Mkuu. Asante sana. Wiki yako imekuwaje tangu tulipoachana juma lililopita? Natumai umekuwa na wiki poa. Tumekuwa salama. Ndio. Tunangangana tu na uchumi. Uchumi lazima. Uchumi ndio tunatufinya, lakini uchumi ni lazima. Hakuna vile utakwepa. Uchumi ni lazima. Tuliambia lazima kulipa ushuru ndio kujitegemea, sivyo? Ndio muhimu. Lakini tunajikaza. Kulipa uchumi ndio njia kuweza kujitegemea hapa ndani ya 99.9 jinsi anavyosema bwana Mkuu. So leo umesema tunaangazia nafasi ya mawasiliano ya kijamii. Yaani ile kujenga mahusiano yenye maana kwa afya. Ili kuweza kuhakikisha kwamba mtu anapokuwa anazidi kuwa pia katika lugha nzuri. Yaani katika lugha ya kimombo tunasema roles of social connection. Social connection pale mitaani inakuaje? Ile building meaningful relationship for health. Yaani social relation pale nyumbani. Mara nyingi kina dada wanashinda wanaume hapa. Manake mwanadada akikuwa na tatizo ataongea na mwenzake. Atakaa nayo siku 2-3 lakini anakuja kuambia mama, nani acha nikuambie mimi kule kwangu kumeharibika. Lakini mwanaume anasema kufa gari kufa dereva. Wanaume si vizuri kufichua siri zako za ndani. Kuna differences in terms of communication. Tuseme jinsia zote mbili ni different. So hiyo ni mambo ya communication. Lakini zile tunasema relationships ama mahusiano pia venye tunakuwa nayo ni different. Lakini I think leo tunaongelea hii mahusiano inatusaidiaje kiafya. Ndio. Naam. Katika afya. Katika afya. Hii mawasiliano itatusaidiaje? Asante sana. Kimkutasari? Kimkutasari sasa tunatarajia atarajie nini? Naam. Kitu tu ningependa kusema ni ile kwa sababu tuko katika generation yenye mahusiano ile tunaita ujamaa inaendelea kudidimia. So ni vizuri tuongelee hiyo kwa sababu watu wengi tuseme wameanza kuji-isolate. So kitu tungependa kuongelea leo, kwa nini tena tuweze kufufua ujamaa, haya mahusiano na ni umuhimu gani wake? Ndio. Yaani yako na umuhimu gani katika maisha yako na katika kuboresha afya yako kwa ujumla. Ndio. Asante sana. Katika kuboresha afya yako kwa ujumla. Kwa hivyo ndugu mpenzi mtazamaji wangu, natumai umeweza kusikia. Kama kawaida tuzungumze pale katika mitandao za kijamii. Kwenye Facebook utapata link live pale tunazidi kuendelea, alafu uweze kuangalia jinsi hali inavyozidi kuendelea hapa ndani ya 99.9. Laini ya moja kwa moja ni 0710606763 nambari yangu ya kuweza kuwasiliana nami nyakati za asubuhi. Mwishoni mwa kipindi hiki ndugu mpenzi mtazamaji wangu, iwapo una swali, kama tutakuwa tujajibu yale yote ambayo ungependa kuweza kusikia, basi tungependa vile vile uweze kutuandikia ujumbe mfupi wa kuuliza swali hilo, ama ujumbe mfupi wa kuweza kujibu ama kuweza kuchangia kipindi. Itakuwa ni raha iliyoje tukisikia kutoka kwako ya kwamba unasikiliza kipindi mahali popote ulipo. Kwa hivyo cheza na sisi kupitia 0710606763 ili uweze kujifunza mengi. Nataka uweze kuelewa umuhimu wa mawasiliano ya kijamii pia, na uweze kujifunza kuhusiana na hatua na athari za mawasiliano kwa afya yako, na vile vile uweze kuketi chini pamoja na familia yako, ama ukiweza kuketi chini wewe peke yako, leo wazungu wanaita mediation, uweze kujimeditate wewe mwenyewe, ujenge mikakati ya kudumisha uhusiano wako unaofaa kwa maisha yako wewe mwenyewe binafsi. Meanwhile, kwa sasa namkaribisha bwana Mkuu ile uweze kutuambia athari za mahusiano kwa afya ni yapi? Tuseme wakati kitu ningependa kuanza nayo ni kusema human connection is the center of human existence. Human connection is the center of human existence. Naam. Ukiwekwa peke yako huwezi ishi. Ukiweka ile nowadays naona watu husema the goal is to isolate ama kuenda kuishi pale peke yake, lakini ukiweza achwa peke yako huwezi ishi for long. Why? Kwa sababu sinaona kama utakuwa umepunguziwa mambo mengi. Hapana, huwezi survive. Kwa sababu kitu yenye inafanya tuishi ni ile kuwa valued. Ndio.
lakini tuseme hakuna mtu anakuvalue, hakuna mtu anakuhitaji, ile purpose yako inaisha. Tuseme kama yako ya life inaisha kabisa. Ndio kama wewe mwanaume, tuseme for instance, kitu inakupea furaha ni ile feeling that you are respected, you are valued and you are needed. Ukienda pale nyumbani unaona kama mtu hika na yani kana kupenda, ama akikuja anafurahia pale, dadi amekuja nyumbani. Ukiwa kazini unapigiwa, you feel needed and valued. But then wakati tuseme that happens, wakati ya upati hiyo love, upati hiyo support, ndio unaona mtu anaanza kujisolate. Ndio. Kwa sababu hakuna mtu anasema hakuna mtu mimi ananipenda ama mtu anani value. Ndio maana sasa unapata watu wanaanza kuwa na ile mawazo mbaya. So ni vizuri tukiwa na hizo connection. So basically what we are saying is connection ni ile tuweze kutoka nje, kuongea na watu wengine, kusocialize basically. So kukiwa na ka event pale tunaenda, kwa sababu hiyo inatusaidia pia ku network. Na pia inatusaidia ku grow mind wise, because if your mind doesn't grow you die also. Bala. Ukiwa kama hauna knowledge yoyote ya kila kitu, anything, you die basically. Na ukiwa mahali au grow pia, hiyo unaanza kuwa frustrated. So kuna umuhimu mingi wa kutengeneza hizo connections ama hayo mahusiano, whether uko kazini ama nyumbani ama wherever you are, inatusaidia sana. So wakati tuseme umejisolate sana, kuna ile unaanza kuwa idle, mind yako inaanza kufikiria your thoughts. And also I don't think umewahi enda cell kweli, umewahi lala cell? Bado. I think mtu mwenye amelala cell anaweza relate. Ukikaa kwa cell unaanza. Lakini ukasele huo mtu hayo peke yake. No, mnapiganga story mpaka zinaisha. Unajua sasa kila mtu anaanza kufikiria shida zake, kwa sababu kila mtu amekuja na shida zake. Sasa mmepiga stories zikaisha. Sasa imefika usiku pale, kila wengine wamelala, wengine hawalali. Kuna wale ambao ni customer wamezoea, wamesema hiki tu kwani utatusumbua na ndio. Sasa unafika mahali unabaki na your own thoughts. Unaanza tu ni wewe tu na yale mafikirio yako. Na hakuna kitu scary kama wewe na your thoughts. So when you are alone, basically, and when you begin exposing yourself with thoughts, mtu ndio unapata wengine wanaanza kuwa suicidal. So wengine because zile thoughts hakuna kitu kingine yenye inazishikilia. So ni wewe tu, even those bad thoughts zinakujanga na hizo zinaanzanga ku affect in one way or another, na not in the positive way. Ndio. Most zinakuanga in a negative way. Yaani unataka kusema nikikaa peke yangu hivi bwana Mzangila, siwezi fikiria something positive for myself for long extended periods. You will pole utaanzanga kudidimia pole. Because when you are busy you don't realize some things. But now wakati uko peke yako, hakuna kitu kingine, ni wewe tu na hizo thoughts zako. There are so many things you can think about. Ndio. Na hizo vitu most of the time they are dangerous. In fact hata unafika point you can't even talk to someone because hujui kurelate na mtu. So mtu akikuja kutembelea unaona ni kama huyu ataenda saa ngapi. So if it's unataka kubaki peke yako. But sasa kuna tofauti gani ya mtu kama, kabla sitaki kuinterfere na thoughts zako, the flow of thoughts zako. Lakini wacha niruhusu tu niulize ile swali alafu uendelee na thoughts zako, ndio sitaki kuinterfere nazo. Kuna watu ambao ni introvert. Na kuna watu ambao ni extrovert. Yaani kuna mtu anategemea tu mimi maisha yangu akikaa kwa kona tu ako tu sawa. Bora umpatie simu, kuna internet na vitu vingine kama hizo, hako tu sawa. So I think that's in terms of behavior and personality. So behavior, I mean character and personality. So character ni ile kitu yenye uko you can't change, ni ngumu kuchange, but then personality ina depend on environment yenye uko. So let's say if you are an introvert, ukienda kwa watu itabidi umeongea. You can be an extrovert even if you are an introvert. Yeah. So but then in the real sense when ni introvert, lakini ukiwa kwa social setting umejifunza kuongea, you can talk,
Huwezi enda penye, hata kama we ni introvert, huwezi enda kwa watu nyamaze tu all throughout. Kuna mtu utasalimia, upate mtu mwenye mnaelewana, mpige story. Always you'll find someone mwenye mnaelewana. I had more than 2 minutes. No, you can go. Unajua sasa, I think introverts, watu hawajui that the most talkative people when given time. Because they have a lot of knowledge, they usually don't waisemangi sana. So wakati wamepata chance ya kuongea, they usually talk. Yeah. And I think they are also more knowledgeable because they usually observe a lot and they learn a lot. So tuseme inadepend na social setting. So kwa ile mtu mwenye anaongea sana, tuseme hata wakati yako peke yake utagundua maybe ni mtu ametulia tu. So ana mengi. Inadepend na situation. Okay, sawa. Endelea na thoughts zako. That was just by the way, interfere tena ndani. Nilisema sitaki kuinterfere na flow of your thoughts. Asante. So mahusiano ni ile tuseme watu watoke nje, watu waweze create connection, especially hii time yenye tuko nayo technology imekuwa mob, so we rely on technology, tunafikiria we don't need each other, but then kulikuwa na reason our forefathers walikuja na ujamaa, ni ile wapate kitu inaitwa social support. Kwa sababu wanajua wewe peke ukiwa na shida saa hii lazima utafute mtu akusaidie. Ndio. Lazima utaenda pale kwa gari, maybe kama unataka kuenda hospitali ulize konda mnaenda huku. Ama mtu kama ako na gari umpigie umwambie mazee siwezi kutoka mtaani kuja unibebe. So if something may happen lazima upigie ama ulize neighbor kama ako na chumvi ya kusaidia. Ndio. Basically meaning we cannot survive on our own. Ndio, lazima tukue na mtu hapo. Tunategemeana. So usijiweke, tunamaanisha usijiweke peke yako. Usijiweke peke yako. Jaribu also kujiintroduce to other people. And we are not saying at uende ukijiintroduce ama ukiongea na kila mtu. No. You can find a few friends, a few people. And they don't have to be your friends. Ukienda mahali ongea tu na watu. Si mnaachana na hapo. Si ati lazima mtakuwa friends. Napiga tu story. Unajua sasa like for us men it's different when it comes to social connections. Unaweza pata rafiki yako wa that mliongea na yeye maybe 3 or 4 months ago, lakini mko mabest mbaya. Ndio. So it doesn't really mean that you need to talk every time and then when you meet. Kitu ni ile quality ya friendship Ndio. So if you have quality relationship, inakuwa ni rahisi kwako kunavigate inakuwa. So wakati tunakuja how it relates to our health ni sema when you don't have good relationships, most of the time you begin to feel you are not valued. Ndio maana saa hii tuseme even relationships ni ngumu. Watu saa hii love ni ngumu, watu wako single wengi. Kwa nini? Juu wanaona maybe mimi hakuna mtu mwenye anaweza nipenda, ama I'm good alone. And that kind of setting inaendelea ikididimia kwa sababu ya mafikira kama hizo. Because watu wanafikiria no one loves them, no one needs them, no one values them or respects them. Hata mtu akikuja kazini unapata tu amevalia ma headphones, yeye anafanya kazi yake anaenda nyumbani. Na umekuja kwa social setting venye unafaa uongee na watu, you share ideas, you talk. That also helps you learn, na pia inakuchangia kwa hormones, you feel good. Because if you find the right person mwenye mnapiga story na yeye, that actually friendship helps a lot, not only wakati inakuja social support but also mental wise. Because hii ni kitu, unajua hizi ni zile vitu zenye we can't quantify. Kusema imetosha. Ni ile kitu tu ukiona hata friend yako ndio wewe unafurahia. Kwa nini? Ni ile tu mental energy umepata. Unafikiria this is my friend. Yani ile feeling tu peke yake inakufanya usikie tu vizuri. Hiyo inachangia pia your health, in one way or another, as much as we don't think it does. So but then in a bigger extent inatusaidia tukue na hiyo social support, na ukiwa na social support inakuwa ni rahisi kwako kuishi vizuri. Asante. Ukiwa na upweke, wakati uko upweke ndio umesema kwamba mtu hawezi kufikiria anything positive. You'll be suicidal. You'll end up likely to be suicidal. Wanza kufikiria njia ya because una feel
ni wewe tu na dunia. It's everyone else, it's you against the world. Si time ya kufanya sa research, useme wacha nifanye research, niangalie why is this happening like this, why is this not happening like this. You can't take that opportunity as in to do something constructive. That's a break. There's a isolation and there's a break. Maybe you are breaking from social life. That's different because you have a particular goal you want to achieve. Hiyo ni goal yenyewe umesema, mimi I want to have 3 months off. Nienda tu maybe ni relax, ni rejuvenate and all. That's different. Social isolation is whereby you are isolating from everybody else because you feel like you don't belong. Hakuna mtu anakuvalue, hakuna mtu anakupenda, hakuna mtu anakudai, anadai stories zako. Uko peke yako, you are on your own. So that's kind of a lifestyle. Hiyo ni lifestyle sasa umeanza kuadopt. So ndio nimesema mtu unapata yeye anaingia kwa gari, anaweka headphones zake, anaingia job. Hivyo tu anaingia mtaa, akiingia kejani ni kufunga mlango, hakuna mtu anajua anaishi aje. Tena unamuona tu akitoka na akirudi hivyo tu. So ama wengine wanaenda ujui huyu mtu anaingia saa ngapi ama anatoka saa, ameingia tu kejani. Ama alipotea, msee alipotea, mnamuonanga social media all of a sudden amepotea kabisa. Alikuwa anakupigia story. Kuna time inafikanga hata wewe unauliza nani alienda wapi. So kuna time watu wengine wana disappear, they just disappear out of there. Unashindwa ameenda. So yone anaenda anajisolate tu, ni ile kitu ina happen pole pole naendaka. And then so such a people sometimes they face depression, especially mtu akiwa na a lot of stress, and then anaona kuna mtu anamsaidia. So such a people isolate themselves. So ndio unapata sasa unapata depression most of the people. So kuna wenye wana feature depression na kuna wenye they can only hide it by staying out of other people's lives. Lakini kuna mwenye ako nayo lakini atapiga story na mtajua. Lakini wengi ujificha. Mnakuja kusikia mimi jamaa alipass. Mnashangaa tumekuwa na hii juzi So we're talking about the feelings ama hisia za mtu. Hii kuja pamoja inasaidiaje? One of the main things tuseme ni ile ina kujenga mental wise, kiakili. If you don't go out, if you don't interact, hata ujaribu kusoma vitabu ina gani, huwezi relate na the world venye iko. Lakini mkienda huko nje mnaongelea, ndio maana mnashinda mkipiga stories za futa hapa, stories za politics, ndio ni vitu mna relate. And then ndio unaweza learn from one another. Those things excite our minds. So ukienda uongelee vitu zenye zinaku excite and also learn new things, it keeps your mind young. Juu ile day yenye mind yako inaanzanga kukosa learn something, it begins die. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Na also building connections. So unasikianga your wealth is your network is your wealth. Yeah. So the kind of friends you have also, ama the kind of people you relate with, pia inakusaidia venye unakuwa kipesa ama kiwealth. So hiyo ni njia nyingine. Na pia unakuwa tuseme ile feeling ya kubelong, because we all want to belong somewhere. We want to belong somewhere, no matter what. Ile ukienda mahali ile day no matter what, you have to belong somewhere. The feeling of belong, I think that's hiyo ndio feeling kubwa sana kwa hii dunia. You want to belong somewhere. If you don't belong somewhere, you'll always fight to belong somewhere. Ndio unaona tuseme watu wanakufa na pressure. Sasa anataka aonekane hivi a fit place fulani ama hivi. Juu anataka kubelong. Amekosa place ya kubelong. See, is fighting to belong somewhere. So hizo connections zinakusaidia kubelong somewhere where you don't have to fight to belong. And if you are fighting to belong somewhere, then I think when you are in the wrong place. There is a problem. There's a problem. So hizo vitu zote zinachangia the way you live your life in one way or another. Because if you don't feel like you belong, of course utafeel kama mimi sitawai belong anywhere. So and I think as I've said, the biggest hiyo connection and tumesema ni biggest ni connection of feeling belonging somewhere.
Feeling belonging somewhere. Yeah. Kuna mikakati ya kujenga hii uhusiano unaofaa. Hizi mikakati ni kama gani? One of the things is like I've said, just get outside. Get out of your house. Niende wapi? Tembea hapa nje tu. Tembea. Unajua the funny thing, ukitoka hivi unaweza shikwa na njaa uingie ka hoteli hapa. Ndio. Msee tu ako hapo aanza kupigisha story. Bila uchumi umekuwa hatari. Mwanza kuwa marafiki. Yeah. It is as simple as that. You don't know where you are going to get connections. You never know. Ni kama mimi venye tumejuana hivi, I would have never imagined tungewahi meet in this time of our lives, you know. So you never know. Just getting outside alone. Ukipanda gari hivi tu kuna mtu anaweza pata na kuongelesha ama unamuongelesha. You maybe nini unataka afungue dirisha, na mwambie fungua hiyo dirisha. Ambia hata wewe unasikia joto. You know, conversations. Sasa naanza kuambia nilikuwa naogopa kufungua kwa sababu sikuwa najua. Exactly. Yes. So huwezi jua. And then kuna hizi kuenda kitu kama kanisa, kuenda hizi social clubs, things like hizi vitu zinasaidia. Whatever there is an association, ukisikia ka ceremony fulani ama ni family gathering ama nini ni vizuri kwenda, because those are places where pia we can be able to socialize. Yeah. So kuna ule mtu anasimamia anti parties, me am anti churches, me am anti social. Yaani kuna wale watu ambao wako anti something. Hawezi kosa, lakini unajua sasa that's not normal. Ukiona mtu ana fight what is let's say socially accepted or acceptable, sometimes it's because there is an event that may happen. Or kama anakuja na angalia program. Hii program itaanza 8, itaisha 1. So nikifika hapo 12:40 iko tu sawa, bora watu wanione niliattend. Yeah, hiyo ni shida ya attitude. Unajua there are so many things that nowadays watu hawako sawa. Tukubali watu hawako sawa. Sasa kila mtu tuseme we are trying to prove a point. Kila mtu anajaribu kuprove a point. So which is not a good thing, because at the end of the day we need one another. Yeah. So who is losing? Tuseme give up na kitu, who is losing? You are the one who is losing. Ukiitwa mahali event yenye maybe kuna kitu ungeenda upate ikusaidia connection na unasema utaki kwenda, you are the one who is losing. Yeah. But then watu kama hao tuseme there is something that is not working alright in them. Yeah. So si eti ni watu wako complete, but then ni ile nowadays tuseme tumeanza kukubali shida kama normal things. Tumeanza kuona mtu wako hivi, huyo ako sawa, si bora maisha ni yake. But then I think kitambo tukiona mtu ako na shida tuweze kumshika mkono tumsaidie. But then nowadays tuseme kila mtu na shida yake, maisha ni yako. So ujamaa ni kitu ya muhimu as much as hata ukiona pale kwa familia watu wengi nowadays we are enemies. Hata tumekaa kwa table moja lakini tunaombea yule apatwe na shida, you know. Hiyo ndio inatufurahisha. Ama ukiona akianguka ama kama alikuwa na pesa kama imepotea unafurahia. So such a things, I mean, those are not normal things. Ukianza kuona unaombea your brother ama your sister bad things, no, you are the devil. You are the devil in that house. Huwezi kuwa fiti na unaombea mwenzako mabaya. Kuna kitu ambao watu wanasema unasikiliza sana lakini unaongea kidogo. Yaani unasikiliza sana, uko mwepesi wa kusikiliza sana lakini sasa wakati wa kuongea uongee kidogo. Siji hapo utaizungumziaje? Hiyo tunaitanga active listening. So tuseme wakati tunaongea ile mahusiano yetu, wakati tumemeet tunashare things. I think most of the times nowadays people don't listen to learn. People listen to argue. So ile tunaongea lakini badala nisikize kitu yenye unaniambia nijaribu kuielewa. Nasikiza ndio niweze kupata point ya kurusha. Ya kuku prove wrong. You want to prove you wrong. So wakati mahusiano yetu, if we want hiyo mahusiano ikuwe much better, that is idumu, lazima tuweze kusikiza kwanza kile yenye mwenzetu anatuambia kwanza. And then from there now, at least, because nisipokusikiza, you won't feel valued. And also I won't learn anything. So hata kama tunajaribu kubuild any kind of connection, it's not going to last.
yeah. So ndio tunasema if we want at least we have a good relationship or build a good relationships, lazima tukue watu wa kusikiza kwanza. Tukisikiza huyu mtu akiongea akimaliza tumeelewa point yake ndio, and then sio lazima tuongee. That's the thing. I think most people think lazima uongee. Sio lazima uongee, unaweza sikiza tu, because listening and learning is more important than talking and not learning anything. So I think hiyo ndio haja kubwa ya kusikiza kwanza vizuri, ndio uweze kama utaongea ama not. Yeah. Alafu kuna hii vitu ambavyo inaitwa quality na quantity. Yani ubora wa wingi. Ni vitu gani ambavyo mtu anapaswa kuzingatia? Is it supposed to concentrate on the quantity or on the quality? Kwa wingi ama kwa ubora? Twende wapi? Tuchukue wingi ama tuchukue ubora? Tuchukue quality ama tuchukue quantity? Na kama ni hiyo swali inaweza kujibu tu na swali moja. Ukipewa tuseme kama saa hii iPhone 15 Pro Max na upewe iPhone 5 10, utachukua gani? Utachukua gani? Of course the Pro Max, the 15. Exactly. So quality is much better than quantity. So ndio maana tunasema ni bora ukiwa hata kama na mafriend 5 wa kweli kuliko kuwa na mafriends kama 20 lakini hawajui ama msaidiani. So wakati tunasema tunahusiana ama tunatafuta relationships, it doesn't serve a purpose kama uko na 20 friends wenye hamwezi meet, wenye hamwezi ongea, because wakiwa wengi, the truth is kuna wenye utarusha nje juu amuongei sana mwingi sana, na hiyo relationship itaenda ikididimia. Lakini mkiwa na 2 3 mnaweza jengana vizuri. Kwa nini? Kwa sababu mnaweza meet haraka, mnaweza ongea more of the time and all those kinds of things. So hiyo inakuwa ni more of quality than quantity. Na wakati tuseme you can be able to access something easily than not accessing it, ni better. Ni vizuri kukua tuseme, na if you have a billionaire friend na millionaire friend, and tuseme huyu billionaire friend you can't meet them often, huyu 1000 friend hapa ni way better, mnaweza grow better kuliko na huyu billionaire friend, because you can be able to access them and exchange ideas. Exactly. Zetu za biashara yetu tumalize hii kuhusiana na vile ile kushiriki katika jamii. Manake mapema walikuwa wamesema kwamba ushiriki katika jamii ama katika vilabu ama katika makundi au vitu vya kujitolea, mbona watu ushiriki katika hizo mambo? Tuweze kudhibitisha kwamba tumeshiriki katika vilabu, pengine jioni hivi wanaume kuanzia wiki ijayo utaanza kusikia hapa Man U Arsenal ni sasa hivi wamenyamaza tu, unafikiria hakuna, there is nothing happening. Lakini hiyo utaanza kuona kwa vikundi wanapiga kelele, unafikiri kitu ya maana, kumbe hakuna kitu wanafanya hapo. Mbona watu wanashiriki katika hizi vikundi, katika vilabu, makundi na vile ile charity? Ningependa kukosesha hapo ati usiona wakiwa hivyo useme hakuna kitu yenye wanafanya. Unasema hiyo ni kitu ya maana sana, wanafanya. Interaction inawasaidia. Inawasaidia juu kuna kitu wanapata kutoka hapo. Ndio maana wanakuja hapo. Kelele tu. Naam, ile kushabikia ile timu yenye unapenda ama nini, kuna ile feeling inakupea. Yeah. Because our life, let's say, our life is based on how you feel. Jua hivyo. Kama you feel sad, you feel sad. If you feel happy, you feel happy. Na mtu mwenye ana feel happy na mtu mwenye ana feel sad, who is much better? Someone who is happy. Yeah. So it's about feeling sometimes. How do you feel? It's not about anything else. So if you had in us huwa sipumui, sina amani, lakini unasema it making them to feel good. Ile social setting, if the social setting helps you to feel better, inakuwa ni match, you can identify with it easily. That is, inaongelea na vitu zenye zinakupendeza. Because ni kama venye tunaongea wakati uko na stress, tunakuambia fanya your hobbies. Basically you are telling you do the things you love. When you do the things you love, you'll be more calmer, more happier, more relaxed and all those. Because at the end of the day, that's what you are looking for. You want to be stable, to have a peace of mind, to be happy in one way or another. So wakati tunasema ushiriki katika hizi mavilabu, we're not saying uenda hizi clubs za kudanza nini, no, there are other clubs also. Social clubs, so many different social clubs. Yeah?
and then hizo makundi umesema, there's always something you learn from that place. So ndio unaona kuna mtu anaendanga kanisa sana unless it's misguided, juu kuna ile tuseme nayo inakuwa ni addiction kind of, alafu inaweza kuwa pia ni ina work against you, ni different. But then wakati mtu ako guided well na nini, kuna zile benefits zenye anapata kutoka hapo, na wakati una interact na watu you can never go wrong. Yeah, if you are interacting genuinely, you are letting yourself be genuine and honest, you grow. You grow. Hata relationship yako utaona ina grow because you are interacting with your friends better. Watu wanajua yule msee ni mchangamufu, yule msee ako hivi, ako msawa. Lakini tuseme uko na friend mwenye amenyamaza sana ama nini, unasema is not fun. Yeah. So mnasema wacha kae kwanza huko kidogo. Itakuwa ni kidogo. Yeah, so kuna umuhimu wa kuwa na vitu kama hizo because inatuchangamsha. Ndio kuchangamsha inatusaidia kiafya. Shukrani sana Mr. Mzangila mwenyewe hapa ndani ya 99.9. Tupishe taarifa za biashara, alafu tukirejea tutakuwa tunachukua hisia za msikilizaji. Naona wengi tu wamewasiliana leo, wamechangamka sana. Nikana hii topic imewachangamsha sana. Tukirejea hapo tutakuwa na kusomea maswali yao ili uweze kuyajibu moja baada ya nyingine. Katika sehemu ya kwanza tunatamatisha, tunarejea na sehemu ya pili ya kuzungumza na msikilizaji, lakini kwanza tupate taarifa za biashara. From the great suburbs of Dagoretti South to the world, this is 99.9 Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Anza siku yako ndani ya makala Amka na Mtaa. Nimesikia mwenzaka anasema shetani alikuwa malaika. Ni ukweli. Sasa yeye anajua scriptures zote. Mzee mzima Kamadi ya Mata na kijana mrefu zaidi duniani Boniface Onsongo wanakupa furaha kwenye redio yako. The best feeling. Hiyo unasikianga raha. Ukiona kwako hakuna mtu ambaye anakusumbua. Wewe ni mchochezi. Tunazungumza na wasikilizaji wetu moja kwa moja. Mtu akikurusha na matope, ndio mrushe na maji. Ndio. Usitoe hiyo matope wala usipanguze. Ala. Wache ikauke, utatupa bila kujichafua. Tunasoma jumbe. Kuna Charles Kafukafu, alafu kuna Mary Size pia yuko ndani hapa ndani ya 99.9. Untongo endelea bana. Frank Montana Castle pia anasema anazidi kusikiliza. Duncan Kiarie pia anasema yuko ndani ya 99.9 FM. Kila siku ya wiki kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 4 asubuhi. Mtaani Radio, sauti ya mtaa. From the great suburbs of Dagoretti South to the world, this is 99.9 Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Kuja chini
na tutafanya kazi na nyinyi, kwa sababu hiyo pesa ambao wametupatia tunawaambia pia watupatie zaidi. Biashara yangu sasa ni hii materials, vibeti, loose cover, bado za kuvalisha viti, neti za ukuta, na kama material natoa Tanzania. Hizi vitambaa na nunua hapa Kamkunji, alafu sasa nauza. Kama Monday nachuanga naenda Wangige, Jumanne naenda Kabangwale, Wednesday naenda Madikiti. Challenge yenye tunapata saa zingine upate mahindi bei iko juu, ama ukuje sasa umepata mahindi, hiyo mahindi yenye uko nayo makaa sasa ukikuja unapata na bei kali. Sisi raia tunaumia bure na pesa ziko, tunashikwa na kanjo hapa, tunatoa ushuru, biashara tunakata license, sasa tunashindwa. Hatutaki mtu alale njaa aseme mali yake imeharibiwa. Saa hii tunaona biashara inaendelea kuwa mzuri. Huo msimu wa mvua tulikuwa tunanunua vitu bei kali. Pesa nako, yeah! Mtaani Radio Biashara. Natumai unaendelea vyema ulipo. Ujambo karibu katika habari za biashara, awamu ya biashara za Mtaani Radio. Jina langu ni Gideon Kipkoech. Kupanda kwa gharama ya maisha imewapata wanabiashara katika hali ngumu ya kazi. Maingi mfanya biashara eneo kabiri anayejihusisha na uuzaji wa bidhaa za kielektroniki, na pia mchukuzi anaeleza changamoto anazopitia kama wateja kupungua kwa kiasi kikubwa. Mimi ni Maingi, nauza hizi electronics, pia nauza hizi vitu bidhaa za kushona za mafundi wa kushona manguo kama tetrons, cotton, na uzi za kushona. Ni wateja hasa mwezi huu sio wengi hasa kwa bidhaa za kushona, kwa sababu wengi wanasema pia hawapati wateja kwa wingi, wale ambao walikuwa wanakuja ili kushonewa manguo. Saa hii hali ni ngumu, lakini kuna wale wachache ambao bado wanakuja na uniform pia wanashona. Hao ndio wanatu sustain kidogo. Niko karibu na Kivuli Center. Nafungua mapema saa 12:30 na kuanga nimefungua mpaka saa 4. Wanakuja wananipata pia, hata na over transport. Unaona hiyo kibao iko hapo, namba yangu iko hapo 0720 52 66 85. Vile Martin mza kielektroniki au mfanya biashara wa kielektroniki ana haya ya kusema. Martin hapa Kabiria karibu na petrol station. Kuna duka hapa inaitwa Beam-Based Electricals and M-Pesa. So tunauza vitu kama accessories, tunauza spare parts za TV, za za radio, na tunauza electronics zingine tu kama hizo za stima, hizo za bulbs hizo. Sasa hivi venye uchumi imekuwa ngumu sasa napata watu hata sasa hivi venye nyinyi mko hapa unaona tu watu hawako, biashara iko chini. Sasa ukikuja huku pia upandishe vitu, customers wana complain, watu sasa unaona na venye uchumi imekuwa ngumu wanarudi tu ili waende wanunue unga, waachane na hizi vitu zingine za ni vitu za luxury ama. Na tukisonga mbele, wakati dunia ikiadhimisha siku ya maji Jumaa iliyopita, watumiaji nchini Kenya wanatarajiwa kulipa zaidi kwa kila uniti, huku watoa huduma wakijiandaa kuondoa ruzuku. Bodi ya udhibiti wa huduma ya maji WASREP ilisema inazingatia kukomesha ruzuku, kwani serikali za kaunti zinaripotiwa kuchelewesha malipo kwa muda wa mwaka mzima, na hivyo kukwaza shughuli za watoa huduma. Mamlaka ya ushuru ya Kenya KRA huenda ikakosa lengo la kukusanya ushuru wa mwaka huu wa fedha kwa shilingi bilioni 330. Ofisi ya bunge ya bajeti imeonya inayowashauri wabunge kuhusu bajeti ya masuala ya kiuchumi iliyohusisha ukosaji unatarajiwa kutokana na utendaji duni wa makusanyo ya kodi tangu Julai mwaka jana. Hizi ni baadhi za habari za biashara, awamu ya biashara za Mtaani Radio. Jina langu ni Gideon Kipkoech. Ninataka pesa, mahitaji yameshazidi, pesa nazo
Mtaani Radio Biashara 99.9 sauti ya mtaa. Mtaani Radio, mtaani Radio, mtaani Radio, sauti ya mtaa. 99.9 Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Alright, msaji wangu, karibu tena katika sehemu ya pili ya mazungumzo yetu hapa ndani ya 99.9. Bado niko na bwana Justin Mkoa ambaye tunazungumza kuhusiana na masuala muhimu zaidi na uhusiana na umuhimu wako wa kutunza afya yako, na tunazungumza leo kuhusiana na nafasi ya mawasiliano ya kijamii ili kujenga mahusiano yenye maana kwa afya yako pale nyumbani. Katika lugha ya Kimombo pia kitu ambacho tunasema katika lugha ya Kimombo ili uweze kuelewa kidogo. Unajua wakati mwingine mambo haya tukisema katika lugha ya Kiswahili huenda pia ikakuchanganya kidogo. Katika lugha ya Kimombo huwa tunasema nini? Katika lugha ya Kimombo tunasema roles of social connection. Pale katika jamii unavyo connect na watu wengine inakusaidia je katika building meaningful relationship for health. Ndio swala ambalo tunaziangalizia hapa kwa kina tena zaidi. Na nilisema kabla tuchukue break wakati ule ni kwamba nitakuja na kuweza kusoma jumbe zako hapa ndani ya 99.9 FM. Kuna mungwana hapa anaitwa Norbert. Norbert ni mwana researcher. Na jamaa ambaye amekuwa akifuatilia kipindi kwa kina zaidi, anauliza ni jinsi gani tunaweza kutathmini athari za mipango ya mawasiliano ya afya kwa kutumia njia za kijamii. Je, kuna metrics maalum tunazoweza kutumia? Metrics kwanza ni nini? What is metrics? Metrics ni research wakati ni measure. Ni kama vipimo. Okay. Ndio nimekwambia jamani mwana researcher. Anauliza ni viwango vipi tunatumia wakati tuna determine like kuamua huyu mimi I'm not a researcher, so I won't really kitu yenye naweza sema ni ile kwamba kuna research yenye ina support relationships and health. Ndio. And I think maybe in going deeper into that, you tuseme it's more of science. It's more of deep science. Lakini yako na swali poa hapo. Maybe aenda afanye more research because I really don't know the metrics they use. But then there's always a research. Ndio tuseme watu wamecome up na conclusive facts, lazima wamefanya research kadhaa. Lazima wafanye research kadhaa, wamepitia mahali. Naam. Wakaweza kuangalia wakasema aje tuangalie huku tuone kunaenda aje na huku kunaenda aje. Kwa hivyo research zinabidi. Beauty Pascal anasema ni jinsi gani tunaweza kuhakikisha kuwa teknolojia inaweza kuchangiaje katika kuboresha mawasiliano ya kijamii kuhusu afya. Kwa mfano, matumizi ya programu au majukwaa ya mtandaoni. Tuseme imerahisisha mawasiliano sana. That is you can be able to kuongea na mtu wako anytime you want or from wherever. Basically, shorten the distance. Ndio. So tuseme hata ukiwa Kisumu na mimi niko Kisii, tunaweza ongea vizuri sana na tuweze tunasema salamu ni nusu ya kuonana. Ama mawasiliano ni nusu ya kuonana. Kwa hivyo imesaidia sana, lakini pia at the same time imechangia kwa kudorora mahusiano. Ndio. Kwa sababu pia tuseme tumekosa ile face to face interaction. Tumezoea sana simu, ikifika wakati tumemeet face on face tena tunashinda kuongea juu, hatujazoea pia kumeet face on face ama ile mawasiliano yetu zile skills, social skills zimepotea kutokana na teknolojia pia. So there's an advantage na pia disadvantage, lakini kitu ni ile kutafuta balance. So take time off social media ama off your gadgets, meet watu. Ndio nakwambia, nilikuwa nasema toka nje, ongea na watu, nazungumza na watu pale nje. Social skills ni muhimu sana. Na pia so wakati mnaongea na simu, ongea na simu, mkimaliza
go out and talk to people. So kwa hivyo unaweza ongea na simu ndani, ndio inarahisisha mawasiliano, lakini after ukimaliza na simu pia meet people face to face. Exactly. Itakuwa muhimu sana. Nakumbuka wakati wa virusi vya COVID-19 tulifanya mikutano nyingi sana kwenye hata hiyo na kidijitali. Ile sasa tuseme ile kama ni video inasaidia. Ile watu wengi walikuwa wanaogopa sana, wanasema nikiweka video itakuwa makwama zini, sasa mtu anaficha. So you never know what the person is doing behind the scene. Sasa behind the screens you can be anybody. That's what we say. Hiyo ndio shida ya technology. You can be, and ndio ukiingia social media unapata watu wana matusi, wengine wako hivi, kila mtu ni expert, mwingine ni nini, and you can kila mtu na kivyake, kujua uonekane ndio, lakini ikifika face to face uliza mtu maswali ndio unagundua la kumbe hujui kitu. People don't know how to relate to each other. Kuna jamaa anaitwa Kennedy Ombogo anasema nategea kutoka Dagoretti Kona Nairobi pamoja na rafiki yangu Thomas Gesora. Hili swali tulikuwa tumelijibu, je, mawasiliano ya kijamii yanaweza kusaidia katika kushughulikia changamoto za kiakili? Tulikuwa tumelijibu hili swali mahali. Naam, sana. Hiyo inasaidia. I think is the biggest because venye tumeongea inakusaidia venye una feel. So inakusaidia kiakili, that's growing, and also how you feel. So na hiyo I think because afya yako ya kiakili isipokuwa sawa, pia mwili mwingine hauwezi operate venye unafaa. So I think social skills ama hiyo mahusiano ni muhimu sana kwa sababu inasaidia hapo sana. So ni muhimu. Anasema kama ni muhimu uweze kutoa mifano. Kama ni sasa tuseme hivi, ni kama mtoto wako ufike pale nyumbani. Tuseme umefika tu pale nyumbani. Amekuja akikimbia anataka kukuhaga ama na wewe umempita tu kaenda. Huyo mtoto unaananga na react aje? Si anakuwa sada, anajirusha chini, anaona ni kama anaanza kucheza chini, ndio. Anajiweka na huko kando peke yake, anaanza kuwa sad. It's the same thing, it's a practical example. So hiyo mahusiano inasaidia watu kukua better. Kwa sababu unaona huyo mtoto ungemrusha vizuri juu, mshike umrusha, angecheka, angefurahi and all that. So umeimprove. Yaani tuseme amekuwa akikutegea the whole day. Amebuild hiyo nini kutoka hiyo time mpaka saa hii. So wakati umekuja ukamdisappoint that kid, hiyo ni kitu yenye inamdevastate. It's the same thing with human beings. So when our relationships are not good with others, also hiyo inatu affect how we feel sad, we feel neglected. Atuseme mtu mwenye unapenda akwambia kupendi bana, everything else changes immediately. Hata kama ulikuwa unatembea hapo nje unaweza gongwa na gari. Kwa msemo wa Kiswahili ambao unasema yule unayemtaka hakutaki. Yule anayemtaka naye hamtaki mtakiwa. Alafu nyinyi wote mnatembea na baki hamtakiwi. So ina affect kiakili mbaya sana. So the way people treat you, ndio maana mara ya kwanza ulianza kusema most people wako single. Which is not good. It is not good. We need one another. To survive. We need one another to survive. So to celebrate when we feel like we can be able to stay on our own. No, it's not a good thing. Because the more you stay on your own, ile tunasema independence is good, but also it's lonelier. If you accept independence, also accept loneliness. Ni maana hata inchi wakati inapata uhuru inarudi naunda uhusiano kabisa, inajenga kibalozi. Nasikia balozi hapa ameongea na huyo. Esbon Nalianya yuko hapa. Ile swali sijui kwa nini anasema je, ni vizuri kufanya ukaguzi wa watu kabla ya kuanzisha mahusiano ya mipango ya mawasiliano na wao? Ni vizuri, but then uwezi jua, especially kuna wale watu wako na multiple personalities. Depending venye nilikuwa nasema kila environment mtu ana display different. Venye una relate na mimi sio venye una relate na huyu. Venye una relate na hayo sio venye una relate na Boniface. Muna relate venye mnajuana. And also how the topics you talk about. So sometimes inaweza kuwa ni ngumu kufanya upelelezi kuhusu huyo mtu. Kitu ni ile kuna zile tunaita instincts. They are very strong. Very strong, ni ile tuseme most of the time tumejifunza kutoziamini. Ukienda hivi kuna kitu mwizi akitokea pale, kuna venye unasikia mwili inashtuka design ama inakuambia kitu fulani. Inakuambia huko ni kama kuna hatari inatokea. Wewe unasema sisi ni wanaume tu
na unapigwa tu hapo. So hizo instincts ziko, that's the first thing I think we are built with. Yani ni very strong. So kuna wale watu wako na very strong instinct. Mtu ikikataa damu ikikataa imekataa, si ati imekataa kwa ubaya, ni ile kuna kitu mbaya na huyo mtu. But then also as you go on, ndio tunasema active listening. Mtu mwenye ni mkora ukisikiza vizuri kitu yenye anakuambia utajua because kuna so many inconsistencies. Kuna uongo mingi ziko hapo. Sasa watu wasikiangi, ndio maana tunasema watu wasikiangi. Lakini mtu mwenye anasikia vizuri utaweza kujua kama huyo mtu ni genuine ama not. Na ni vizuri pia kwenda pole pole because it's not a rush wakati, but then also usikue ati kila mtu unaenda unaanza kuzungumza na kwanza kushare your problems. Take time, and also as you meet people sio kila mtu pia unaenda ukipeleleza. No, just allow yourself to interact, and then you will know kitu ni ile kujua your limits. If it makes you happy to interact more, just interact. If you are a careful person, keep being careful, because also it's how we learn through experiences. So ukiwa too careful you cannot learn. Kwa umeji reserve sana. So hapo siwezi ruka hii barabara. Siwezi learn. Lazima ujirushe hapo nje ndio mambo ikuapenie ndio learn. Ile swali langu tu baby, tuangazie kama kuna changamoto zote ambazo zinaweza tokea katika utekelezaji wa hii mipango ya mawasiliano ya jamii tunapotumia njia za kijamii. Of course, people can misuse you or take advantage of you because tuseme kuna watu wenye their social skills are not strong. Kuna wale watu tuseme ni kama mtu mwenye amesoma ako very argumentative, mtu mwenye anajua vitu sana. Sometimes anaweza pia kuna wale tunaitanga manipulation. So you can be manipulated emotionally, especially ndio sasa kumanipulate ndio unasikianga wakati na kama mambo na emotions. Most people we suffer a lot because kuna watu wanajua kumanipulate wengine. So hizo ni adhari moja, you can be manipulated and taken advantage of. That is unafikiria ni best yako lakini kumbe anakutumia ama amekutega ndio ametumia hiyo relationship ndio apata kitu fulani. So that's always the case. Easy relationships we develop not because of the goodness of our hearts, but kuna ile kitu yenye pia tunatafuta. Lakini kuna wale they are looking for more than others, so and they are not givers. So wakati unapata teka mtu mwenye yeye ni kuchukua tu na akupatia anything, hapo ndio kuna kwanga na shida. Lakini it should be a give and take situation. A give and take, chukua nipe situation, win-win. Ile wazungu wanasema win-win situation. Usiwe tu mtu mmoja anashinda na wewe mwingine huyo hawezi kushinda. Pengine wito wako wa mwisho, naona ni mekatisalia dakika moja tu taarifa za habari iweze kufika. Wito wako wa mwisho? Kitu ni ile venye nimesema, human interactions are the center of human existence. So kukaa peke yako it's not an achievement. Tuweze kushikilia wengine mikono. Ukiona mtu ameanza kujiisolate, mshike mkono. Ukiona mtu ameanza kusema I'm happy alone, try to reach out that person. That's not normal. Zile vitu zenye tumeanza ku normalize, they are not normal. So let's take care of each other and also those, because kama wenye wako around us are doing well, we'll also do well. So let's support one another. Nataka nikushukuru sana Bwana Justin kwa kutenga muda wako na kuweza kufika hapa studioni na kutakia Pasaka njema. Maana tutapokuwa tunakutana tena itakuwa ni baada ya Pasaka. Kwa hivyo unapoenda kusherehekea pia Pasaka hizi, basi sherekee kwa njia ambayo ni ya kisheria. Mimi mara nyingi huwa naambia watu hivyo. Maana watu wengi wote wanaenda kusherehekea tunasahau pia kuna sheria ambayo inatulinda sisi kama nchi. Kwa hivyo tunapoenda kusherehekea tusherehekee kwa njia ambayo ni ya kisheria na tuwakumbuke wale wenzetu ambao hawajiwezi katika jamii ama mchango wao katika jamii, budget yao katika jamii ya chini kidogo, wakakosa kuweza kuwafikia kile kitu ambacho sisi tumeweza kufikia katika jamii. Ndugu mpenzi msaji wangu, nafasi ya mawasiliano ya kijamii ili kujenga mahusiano yenye maana kwa afya.
tumia fursa hii ya sikukuu za Pasaka ili kuweza kuwasiliana na wenzako. Kama ulikuwa na matatizo hayo ya ndoga ambayo tumeweza kuzungumzia, tumia fursa hii ya Pasaka kabisa. Useme wakati huu ndio umekuja wakati murwa kabisa, wacha nitumie fursa hii kuweza kuwasiliana na wenzangu ili tuweze kujengana katika njia mbalimbali. Basi kufikia hapo tunafika mwisho mwa kipindi chetu kwa asubuhi ya leo. Shukrani za dhati kwa wale wote ambao wamefuatilia kupitia mitandao za kijamii, Facebook na vile vile kwenye